Please inform the students to join the class. ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളവരൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എഴുതിക്കോ. പ്ലീസ് ടൈപ്പ് യുവർ അറ്റൻഡൻസ് ഇൻ ദ കമാൻഡ് വിൻഡോ. Okay. Only two students are present. I will give attendance only for these two. That is roll number 4 and 70. What about other students? Please inform others to join. Yes, sir. Okay. I have provided you a assignment question in your Linways, but the date is already over because I don't know how to publish that one. But I will consider the same. Please write the assignment within 2 days. I will give full marks. Okay. Okay, sir. That is assignment 3, and I also published the assignment 4. You can take time for that. That is 24, I think. But now the third assignment time is over, but I didn't publish in. I have put the question paper, but I don't know how to publish that one. So just due to that, I know there is a technical difficulty for you. So you can submit the third assignment within 2 days. If you are able to submit today, I will give full marks. If you are submitting day after tomorrow, then also I will give full marks. But after that, I will reduce the marks. So be careful. And whoever joined, please put your attendance. Vishnu, please put your attendance. 22. Sir.
Okay, Vishnu. We have already started our fourth module, and today we are going to discuss the continuation of stakeholders. In the last class, we have discussed stakeholders. What are the stakeholders, and how stakeholders to a college is determined. And you are a stakeholder of college. Myself is a stakeholder of college. Management is a stakeholder of college. Like that, we have discussed. Now, I will discuss what are the stakeholders of a disaster management. That is what we are discussing. We know that if there is a disaster, for reducing risk as well as the effect of disaster, we need a combined effect. We need a management. So for that, we are in need of proper functioning of stakeholders. So we are taking in this consideration, we have different type of stakeholders for a disaster management system or disaster reduction system that include government. You can see that government that include central government, state government, and local administration. Also individuals and the community. Individual people that are yourself is an individual. You can do something on the disaster management side. During a disaster you can respond to the people, and we can participate in all the activities related to disaster reduction. That's individual contribution. Also you have a community, means if you are part of a team, that is you are a part of NSS team of a college, you can work as a team in the disaster reduction area or disaster response management. And third one is NGOs. You know that there are different NGOs in our country as well as internationally, and they will help in during the disaster process and help us. Okay, there are different NGOs. Sorry for the interruption because I have a small work here. So the NGOs will help without any profit. They will work for the reduction of disaster as well as manage the people. After disaster, they will be the affected people may be shifted to evacuation center. They will be psychologically fed up. So we can make them overcome from that disaster affected by different trainings, that psychological trainings. That also will be handled by non-government organizations. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പല കേസുകളിലും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. NGOs പല വിധത്തിലും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്തും. ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപത്ത് വരുമ്പോഴോ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഏജൻസീസ് ആണ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ്. ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തായി പല ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് international agencies. We have discussed a lot of relief agencies in the previous class that include CARE. A lot of number of international agencies are there. Under UN is there. Under different countries are there. Red Cross, like that. Different international agency will help during the disaster. And then comes healthcare professionals. We know that during a disaster that will affect our health, and for overcoming that effect, we are in need of doctors, nurses, compounders, medical reps, receptionists, as well as all other medical care system. That's include pharmacy, everything. That's in need of that one. So healthcare professional, all including these things that known as healthcare professionals, we can use them during the disaster. And other thing is experts in different fields. We know that during a disaster there may be a collapse of building, and if we are unknown to that technology, how that building works, what's the plan inside, and is there any chance of evacuation, we cannot do anything.
So we are in need of a technical professional or engineer for doing that one, planning and evacuate people from a collapsed building. There may be different evacuation channels in a building, and you can see in different media or movies such incidents happens. അതായത് നമ്മൾ സിനിമയിലെല്ലാം കണ്ടതുപോലെ പലപ്പോഴും ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൊളാപ്സ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഒരാളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആ ഏരിയയിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ ഡോക്ടേഴ്സിന് മാൻഡേറ്ററി ആണ്, അവർക്ക് മാത്രമേ മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. Then comes disaster managers. For a effective disaster risk management system, we are in need of a perfect management system. That is a perfect manager who can control every areas that include government, individual, community, NGOs, international agencies, healthcare professionals, experts in different areas. If a person can handle all these people for the continuous and effective function of disaster risk management, that is a part of that disaster management system or stakeholder of disaster management system. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഏരിയയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. Then comes trainers. Trainers are very important for us for the training during the preparedness stage of disaster risk management. Every person who are willing to be a part of disaster rescue team to be trained well by a agency or a team. So trainers are mandatory for an effective working of disaster risk management. അത് മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്കൊരു ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ട്രെയിനേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ട്രെയിനേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. Okay. Also includes religious groups, communities, and charitable organizations. We know that in Kerala itself, in different areas, in your native hood, you can see different religious agencies or groups as well as charitable organizations. If we are able to get support from them, we can overcome the disaster risk reduction easily and most effectively, since the local people knows the area well than an international agency. So getting help of those local area or local groups will help very good in the disaster risk reduction. നമുക്കൊരു ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവാം, കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. ഇവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വർക്കും നടത്തേണ്ടി വരും. അതിനാണ് നമുക്ക് ശരിക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യം. അതായത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസിക്ക് ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അറിയണമെന്നില്ല. ആ ഏരിയനെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്നവരായിരിക്കും ഈ ലോക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സും അതേപോലെ തന്നെ ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷനും. ദേ കൻ ഡു വെൽ ദാൻ എ international agency. Also comes donors. Donors are very important in a disaster risk reduction system. Even in recovery stage as well as response stage, we are in need of donors. If we need a healthcare, we know that if some person life is in a trust because of this, what to say, blood problem. What's say? Blood donors are very much in need of healthcare support for the lives. So during such situation, we are in need of healthcare donors as well as some parts of our body may damage due to disaster. If something happen like that, we are in need of some other donors for the same, as well as during a disaster, people will lose their properties, clothes, and food, water, everything. So we are in need of such things also during a disaster risk reduction. We are in need of donors of finance for the effective functioning of disaster risk reduction. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ്
Disaster risk management includes the government, that are central, state, and local administration, individuals and community, non-government organizations, international agencies, healthcare professionals, experts in different fields, disaster management managers, trainers, religious groups, communities, charitable organizations, and finally donors. ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. അധികം ടൈം എടുക്കരുത്, നോക്കി എഴുതുക. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്ന് അറ്റൻഡൻസ് കമന്റ്മെന്റിൽ ഇടുക. Absentees are 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Type ചെയ്യടാ അറ്റൻഡൻസ്. Absentees are 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 21, and 24. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ? സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു വിസിബിൾ, അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ അല്ലേ? Now please write stakeholders in disaster management are. What are the stakeholders in disaster management? കോളേജ് ഓഫ്ലൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, നാളെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നോട്ട് നോക്കും, എഴുതാണ്ട് വരുന്നവർ ബുദ്ധിമുട്ട്. Who are the stakeholders? എഴുതിക്കോളാം. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Have you completed? Yes, sir.
So you can draw a figure. Stakeholders എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫിഗർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനെല്ലാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിഗർ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അടിയിലുള്ള ഈ വര വേണ്ട കേട്ടോ, ഇത് എന്തോ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ കയറി വന്നു. Stakeholders include government, disaster management agencies, healthcare agencies, experts, international agencies, NGOs, community, etc., etc. Passenger. Hope you have drawn. Yes, sir. Okay. ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇപ്പോഴത്തെ പെൻഡിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട്. Okay, benefits of disaster risk reduction. അഥവാ നമ്മളെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാരണം ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അത് there are different type of benefits. ഓരോന്നും നമ്മൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിന്റ്സ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ഫുള്ളി, സിംപ്ലി റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബെനിഫിറ്റ്സ്. അതിന് താഴെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് program project design by drawing a local knowledge and expertise to ensure that design accurately reflects stakeholders' priorities and needs. We have already gone through that. We have different type of stakeholders that include. Okay, നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രൊജക്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, വി ഹാവ് ചൂസൺ പീപ്പിൾ ഫ്രം ലോക്കൽ ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് റീജിയണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ എക്സ്പെർട്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ടു എൻഷുർ design accurately reflect the stakeholders' priority and needs. അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇംപ്രൂവ്ഡ് മീൻസ് ഓഫ് വെരിഫൈയിങ് റിലവൻസ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഇന്റർവെൻഷൻസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. കാരണം വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ദാറ്റ് includes the direct affected people or society, as well as the programmers or managers who doing that disaster activity, disaster management activity at that specific area. And next one is strengthened stakeholder commitment to ownership of policies and projects, leading to increase uptake a project service and greater willingness to share cost. അതായത് നമുക്ക് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും. കാരണം വി ആർ ടേക്കിംഗ് സജഷൻ ഫ്രം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഡിഫറെന്റ് ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ദ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ. അതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അവരെടുക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള സജഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പോളിസിയിലും പ്രൊജക്റ്റിലും എന്തൊക്കെ വിധത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കൂടാതെ അവർ അതിനകത്ത് ownership ചെയ്യുന്നുണ്ട്. In some cases we are allowing them to do the work. Healthcare peoples are given authority to take care of health issues and disaster risk management areas, as well as we are
giving policy leads or leading areas to those who are the stakeholders. Stakeholders തന്നെയാണ് നമ്മൾ full responsibility ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. Automatically our system will improve. Enhance sustainability as a result of increased stakeholder ownership. Automatically, if we are selecting stakeholder participation, they will give ideas of that local area as well as land, everything. So we can definitely enhance sustainability during the projects. അതാണ് next one. Okay. Also, opportunity to foresee and resolve potential obstacles, constraints, and conflict. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പലരുടെയും ഐഡിയാസ് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ പ്ലാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിഭാഗത്തിന് ഒരു സ്ട്രഗിളും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് റിലാക്സേഷനും വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓൾസോ emphasized means to identify and address potential negative social and environmental impacts. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം നമ്മളെ എൻവയോൺമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ ഡിസൈൻ ഓർ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഓർ അവോയ്ഡ് സച്ച് തിങ്സ്. അത് ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ഓർ ജനറേറ്റ് സോഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഫോർ ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. അതായത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ എസ്കേപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് സപ്പോർട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി. അതായത് ഇവാക്വേഷൻ ആയാലും എല്ലാ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആയാലും ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ആയാലും എവിടെയും ഒരു തവണ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ ഡു ബെറ്റർ. ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അതായത് ഏത് സ്ഥലത്തും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഓരോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും കിട്ടും. അതുപോലെ ലോക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ബി വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഡിസാസ്റ്റർ ലൈക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അങ്ങനെ അവിടെ വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓവർകം ചെയ്യാനും ലോക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും നമുക്ക് പ്രാപ്തരാക്കാൻ പറ്റും ബൈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ആൻഡ് ദെൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മീൻസ് ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് പ്രൊജക്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈക്വബിലി. അഥവാ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനുള്ള എല്ലാ ഏരിയാസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ലോഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നടത്തിയെന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, ഗവൺമെന്റ്, സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. നമ്മളുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റും ജനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻസിനും എല്ലാം തന്നെ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി they can improve their relation and their commitment towards disaster risk reduction. ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡെഫിനറ്റ്ലി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അഥവാ നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അതുപോലെ റിസ്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത്. അഥവാ ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഐ മീൻ ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റും റിസ്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. Each progressive level of stakeholder participation brings with it different costs and risks. The principal cost is the absence of stakeholder participation in programs and projects. Lack of stakeholder participation can lead to lack of stakeholder participation കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന issues എന്തൊക്കെയാണ്? A sense of indifference, resentment, or deliberate obstruction on the part of intent beneficiaries. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നോട്ട് ടേക്കൺ കെയർ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്ലാനിങ്, പ്രിപ്പയർനെസ് or during the disaster response, we will be get different obstacles from the beneficiaries, that is affected people,
and that may cause the failure of our system. So നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹയർ ഫ്രണ്ട് കോസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് റിസോഴ്സ്. ടൈമിൻ്റെയും റിസോഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം stakeholders are not communicating well, participating in an activity well, definitely there will be conflict between them that will lead to higher upfront cost. And there will be a danger of undertaking purely planned or merely token participatory activities due to limited time, capacity, commitment, and resource. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ സമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഈസ് not participating in the stakeholder meeting well, definitely that will be a failure. നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ഫെയിലിയറിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then difficulty in reaching out to marginalized group and ensuring that the true priority and needs of poor and vulnerable groups are represented. ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ എഫക്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നുള്ള മെമ്പേഴ്സ് നമ്മളുടെ മീറ്റിംഗ്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. Definitely other people will plan accordingly, but sometimes that may not be the requirement of the beneficiaries. That may definitely lead to conflicts, and after that, that will not represent the requirement of vulnerable groups. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഐഡന്റിഫൈങ് ജെന്യൂൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്, നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു മീറ്റിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും വരും പലരും പോകും. അന്നേരം നമുക്ക് ഏത് ഏജൻസിയാണ് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് that cannot be identified if we are not giving much importance for stakeholder participation. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. Okay, then corporation of stakeholder participation process by more powerful or articulated stakeholders and exclusion of the pupil and disadvantages. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോർ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്യുവറിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Then another thing is creation of unrealistic expectations. അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടീമാണ്, എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ if we are not giving much importance to the affected people or stakeholders, definitely that leads to an unrealistic expectation of the designers, and definitely that will not be happen or practiced at the end area. അതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടാർഗറ്റഡ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല. Then aggravating conflict between stakeholder groups with different priorities and interests. Automatically stakeholder groups തമ്മിലൊരു miscommunication വരും, that will lead to a great problem, and അത് ഒരു അഗ്രിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തമ്മിൽ തല്ലുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരെ പോകും. സോ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് ലെവൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്. ദെൻ വീക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറി ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിഷ്യറിന്റെ കപ്പാസിറ്റീനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇടയിൽ വരുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനും അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവും. Automatically, next level is challenge of coordinating effort with other ongoing consultation participation process in order to avoid consultation fatigue. അഥവാ എല്ലാം തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി അതൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ ഫാറ്റിഗ്യൂവിന് കാരണമാവും. അതായത് ഒരു ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്സിൽ തമ്മിൽ കൺസൾട്ടേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് ലീഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വരുന്നത് മീഡിയനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം.
മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒന്ന് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, വാട്ട് ആർ ദ റോൾസ്, പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഏജൻസീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ റിസ്ക് റിഡക്ഷനിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിസ്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഡിസാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഡിസാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ആദ്യം തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മീഡിയ ആണ്. ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മീഡിയ. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ചുറ്റും പല തരത്തിലുള്ള മീഡിയാസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രിന്റഡ് മീഡിയ, മൊബൈൽ സർവീസ്, ഇന്റർനെറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് നോൺ പ്രിന്റഡ് മീഡിയാസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു പോകണം. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റാത്തവർ ഈ പോയിന്റ്സ് അന്നേരം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എഴുതാൻ വിട്ടുപോയവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേജ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അറ്റൻഡൻസ് ആർക്കും എക്സ്ട്രാ എടുക്കാനില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 21 വളരെ ലേറ്റ് ആണല്ലോ. ശ്രീരാഗെ എവിടെ പോയതാ? ശ്രീരാഗ്, ശ്രീരാഗ് ഇല്ല അല്ലേ? ആബ്സെന്റ്. Absentees are 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 24. Sir, 12%. 12%. Then, വേറെ കൊണ്ടോ? നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നല്ലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അത് പ്രിൻസിപ്പലിനും അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ഇങ്ങനെ ലീവ് എടുക്കരുത്. പിന്നൊന്ന് പറയാനുള്ളത്, അസൈൻമെന്റ് 3 ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതായിട്ടാണ് കാണിക്കുക. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഗിവ് ഓൺ ടുമോറോ ആസ് വെൽ ആസ് ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ. 2 ദിവസത്തെ സമയമുണ്ട്. അസൈൻമെന്റ് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇൻവേഴ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക്, ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നാളെയും മറ്റന്നാളും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫുൾ മാർക്ക് തരും, കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ റെഡ്യൂസ് ദ മാർക്സ്. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.